Okay, asante. Tuna brief presentation ya dakika 5 ataitoa hapa Tamusile Munge, lakini tunashukuru sana tumeweza kujumuika na Tanganyika Law Society katika conference yenu ya usiku. Atatoa presentation kidogo. Karibu Tom. Asante sana, habari ya mchana, naona nikaribia. Mimi naitwa Thomas Lemunge, naomba nichukue nafasi hii mkongo wa taifa ambao kimsingi hii ndio njia kuu ya kusafirisha mawasiliano. Na hii ndio kazi kubwa ambayo tunaifanya TTCL. Wengi tukiongelea TTCL mnaweza mkafikiria shirika limekufa, lakini mawasiliano sio mobile pekee. Yako mambo mengine makubwa ambayo tunayafanya kupitia huu mkongo wa taifa. Na kwa kutumia hapa ndio tunaunganisha sekta mbalimbali. Nikitoa mfano ambao mtaweza kuuona vizuri, najua wote mna ATM cards. Ni kwa nini ukichukua pesa hapa sasa hivi, panda ndege ukishuka Mtwara, najua ulichukua pesa Arusha. Kazi yetu ndio hiyo, kuunganisha taasisi, mfanye shughuli zenu kidijitali kupitia mkongo wa taifa ambao tunaosimamia. Kwa hiyo ilikuwa ni sekta ya financial sector, lakini na nyingine nyingi ambazo tunasimamia. Lakini sio hapa tu, tuliujenga tukaanza kuunganisha mikoa, tumeunganisha nchi zinazotuzunguka, lakini sasa hivi tunaenda mpaka wilayani. Yote hii ni kupeleka mawasiliano ya kidijitali karibu na wananchi. Na zaidi ya hayo sasa tumeamua kuonyesha umahiri wetu kwa kupeleka huduma hii mpaka mlima Kilimanjaro kileleni. Katika Afrika na dunia kwa sasa, teknolojia hii waliweza kupeleka katika umbali ule wa mita 5900 ni Tanzania peke yake na TTCL. Kwa hiyo tumeweka rekodi kwenye hilo. Katika mazingira magumu yale, lakini tumefikisha mawasiliano ya kidijitali kileleni mwa mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo hivyo kule tunatoa huduma kama tunayoitoa hapa, ambayo tunaita public wifi. Kwa hiyo wale wageni wetu katika sekta ya mawasiliano wakiwa kule wakitumia device zao wanajiona wako kama kule kwao. Kwa hiyo tuko tunaonyesha kwamba umahiri wa shirika hili kutupeleka kwenye matumizi ya teknolojia yako namna gani. Zaidi ya hapo tumeamua kwenda sasa taratibu. Huu ulikuwa ni sehemu ambazo tumepandisha mpaka kilele kwenye vituo mbalimbali, ukianzia pale Mandara, Horombo, Kibo, mpaka kule juu kabisa Uhuru Piki. Kwa hiyo mkongo huu wa taifa tumeufikisha kule. Lakini baada ya kufikisha kule na kutoa huduma ya public wifi ambayo tutaisambaza katika sehemu zote ambazo zinawakusanya watu wengi hapa, na tumeshaanza kwenye vyuo mbalimbali na tutaweka kwenye maeneo mbalimbali yaliyoko barabarani katika miji yetu mikubwa yote. Tumeamua vile vile kwenda sasa kwa sisi watumiaji mmoja mmoja. Badala ya kupeleka zile waya za simu kama zamani, sasa hivi tunakupelekea fiber mpaka mlangoni kwako. Na huduma hii tumeanza Tanzania nzima, na sasa hivi tunawa connect na gharama zetu zitakuwa ni nafuu sana. Matumizi yasiyokuwa na mwisho kwa gharama kuanzia 55,000 na kuendelea kutokana na kasi unayoitaka. Na vile vile kupitia hili zoezi hizi sasa hivi linaendelea kwa kasi mikoani kote ili kufikisha ile digital communication kwa wananchi, tuweze kujenga kwa pamoja uchumi wa kidijitali. Na tumezidi kutoa ofa mbalimbali pamoja na hizo bei kwa wale wanaolipa kwa miezi mingi kama miezi 12. Tumetoa punguzo la 10% ya gharama ile ambayo ulikuwa ulipe kila mwezi. Kwa ukilipa kwa mara moja, kama ulikuwa umechukua kile kifurushi chako cha 55,000, utaona kwamba badala ya kulipa 600,000 utalipa 2,594. Kuna wale watakaoamua kulipa kwa miezi 6, tutatoa vile vile punguzo la 7.5%. Hii yote ni katika kuwaunganisha Watanzania na kuangalia jinsi gani tunataka wote tuende kwa pamoja kwenye uchumi wa kidijitali katika kufanya shughuli zetu za kila siku. Naomba niishie hapo nisioneshe. Asanteni sana. La mwisho hili nililisema, hiki ni kile kituo chetu cha data center ambacho nimeshakisema. Naomba wanasheria wote tukitumie kuhifadhi kumbukumbu. Ni kituo kikubwa katika East and Central Africa. Kwa hiyo tukitumie kuhifadhi information zetu pale. Asanteni sana. Asante sana mtu kutoka TTCL. Kwa kweli Bwana Lemunge kwenye PPP, na uliona kuna moja amezungumza mambo ya telecommunication and innovation, kama technology and innovation tunahitaji sana.
Na sasa data za wale kampuni fulani sitaki kuwataja kwa jina, ziko juu sana. Nyinyi nadhani mfanye mpango kushusha ili tuje kwenu kwa speed, au unasemaje? Asante sana Bwana Lemunge, na bila kuchelewesha na tayari nimeshatoa short bio ya Dr. Hawa Sanare. Mama, karibu sana. Nilisema mdigest. Sasa karibu mama. Experience ile nayo itatufaa sana kwenye topiki inayokuja. Karibu sana. Makofi mengi kwa doctor. Yeah, good afternoon. Habari za mchana. Nimefurahi sana leo kupata nafasi ya kuweza kutoa mada kuhusiana na hii sheria ya PPP, hasa kwenye maboresho. Sio yote, nimeacha maboresho ambayo ni institutional kwa mwenzangu ambaye anatoka kwenye Tanzania Investment Center, anafahamu zaidi kitu gani kimefanywa. Lakini kikubwa ni kwamba wamemove hii ile coordination kutoka ofisi ya waziri mkuu, sasa imeenda kwenye mahali ambapo nadhani itakuwa ni rahisi zaidi, na itakuwa ni friendly zaidi na more technically, na tunaweza kwenda faster zaidi kama inavyoonekana. Mwenzangu atazungumzia the institutional reforms ambazo zimefanywa na hii sheria. Mimi nimepewa hii topic about less than 2 weeks nadhani mese. Kwa hiyo ningekuwa na muda ningejaribu kuangalia uhusiano wa hii na hasa kwenye upande wa investment na the protocol ambayo nadhani bado haijafanyika, lakini it's been negotiated na under the East African Community, na kuona hizi zinaendaje. Wale watu wanaonifahamu, mimi nimekaa kwenye regional integration for almost 11 years. I was advocate wa kila kitu kiwe unified. In fact tulikuwa na a project ya kusema tunataka tuwe na a unified investment code kwa COMESA member states, na hiyo ilitokana na ignorance niliyokuwa nayo. I never had experience ya kutoa services to businesses as such. Nchi zina chumi tofauti. It is wrong kuwa na a unified investment law au unified investment policy. Yani ukiacha at the general level, ukiangalia the East African Community Act na the COMESA Act, zote zinamira the European Union. I drafted the COMESA Act na ni treaty inamira European Union. Wewe fungua tu macho uangalie European Union ina operate vipi. Kila kitu chao ni unified, na ndio maana wamekuwa slower katika kuendelea ukilinganisha na Asian countries ambao wanakubaliana policy lakini wanakuwa na ile pragmatism. Mimi kitu ambacho kwa uchumi kwa Tanzania kwa mfano, our strategy for development and priorities may differ from Kenya, may differ from Rwanda, may differ from Uganda. So it's wrong to have a regional investment treaty ambayo kila mtu anakubaliana mpaka the incentives that you give. Kwa sababu unaweza wewe ukawa unataka kutoa incentives bora zaidi kwenye sekta ambayo unataka uendeleze, ambayo kwa wale sio. Na hizi nchi ziko kwenye stage tofauti za maendeleo, kwa hiyo uchumi zake. Kwa hiyo ukiwa na kitu kimoja ni mbaya. Na huko tunakoenda nadhani I'm not someone who is going to be really supporting the investment protocol ambayo ni ina apply kwa kila mtu,
kwa COMESA tayari, SADC tayari, East African Community tayari. We are going the European way. Na unafika mahali ambapo the only decision you make ni kutransfer your sovereign right ya kuweza kufanya variations to a secretariat, because the secretariat ndio kwa mfano kwa European Union ndio commission yenyewe. That is a sovereign decision you make, but you are transferring that ability ya kuja kuweza kumold na kustrategize ya uchumi wako, unaitransfer kule. Na if you look at European Union, it is not experience yake haijaonyesha kama ni nzuri. Unafika mahali wewe unataka kubadili, inakuwa shida sana uwezi kubadili. Kwa hiyo I just thought I should say up front, labda nizungumze bila mic, nilikuwa nanisikia ikisema bila mic. Afadhali akinaleta shida. Ya, nilikuwa nasema niliona niseme hiyo kwa sababu naona na regional investment. I am okay with customs. The element of Kwa hii mnanisikia vizuri? Okay, samahani. Ni kwamba tu inabidi nishike hapa. Kwa hiyo if you look at the trend tunayofanya sasa hivi, it is not a trend that I would really say it is good for us shift that to a regional, to the regional body. I'm saying that because on Tuesday we presented on bilateral investment agreements, and as I indicated is that as a country you have that's the only time agreement that you have a power to mold, power to change without having to negotiate with anybody, with any other state other than the state that you have a contract with. So I thought I should say that as a matter of fact first. Secondly, I should say that from 2010 when unapata inakuwa tena mahesabu yako lazima ubadilishe. Haya mabadiliko, the changes ya 2023 zimeaddress this issue. It's an attempt to make the process investor friendly, to make the process less cumbersome, to make the process to address some of the concerns of the investors that had already been pointed out. But also these amendments have helped in one thing, that initially under the 2010 Act before amendment, actually the government, they had a clause that says contingent liability, a contractual obligation that the government will take for funding uncertain events that may arise and financial liabilities that may arise from the transaction or the project, meaning you are actually carrying the financial risks of a project. So I'm glad that these changes now have addressed those issues. I am not going to be talking about the institutional setup reforms, as I said, but also not all the amendments. I have selected several amendments which I think are key and important, but I also finished the paper by saying that more needs to be done. So let's go through it. Kama mnavyoona, nimeelezea hapa kwenye introduction, this act has been amended twice, 2018 na 2023. In fact, 2018 also was improved the setup, but it left the vulnerability of the government carrying on financial liability for cost overruns and other liabilities, still left it as a risk on government to be allocated to government. So there are three of these, two amendments to this act, and here I'm talking about the scope. I'm going to be discussing the objectives of the act, the areas of
Kuna nini? Online. Samahani, nimekuwa interrupted because of online people. Thank you. Natakiwa kusahihishwa. Tayari. Sitaweza kupresent kama unavyoniambia kwa kushika hapa. Okay. Yeah, I've selected. I'm going to talk about the objectives of the Act, areas of that the Act covers, structure of PPP partnership, duration, termination of the agreement, and also they have added dispute settlement and amendments to the Government Proceedings Act that impact PPPs. So these are the areas that I'm going to be talking about. I'm hoping that my colleague from the third colleague who is coming after me will touch on procurement, because there have been changes on procurement that are very encouraging. Before, procurement had to be competitive. All of them had to be competitive, even in areas where you could actually do selective competition. The objectives of this of having this act, of course, it's obvious. A policy decision by government to allow private sector to partner with private sector to be able to provide projects, to be able to provide services, but also to carry out projects that the government itself could not fund or the private sector itself could not fund.